Here are some thoughts I had, and I chose this perfectly quiet and cozy place, except that now we have company. They are right around the corner looking at what I'm doing. I need to regroup and think about what I have to do now. Chose this strategic, very quiet spot. At least it was quiet until this dog fight happened. So let's wait for that to settle down. Meanwhile, I have so much to say. When I'm not making art, I'm clearly consuming life. So if you're on Substack, check me out. It's Dr. Fiona Winston on Substack. I'm currently at this beautiful place. I wish I could show you, but I honestly don't want to change the camera too much because such a struggle getting it there in place. So there was an oil stain here, so I had to hide it with my book, and I just got settled. I don't want to show you, so let me describe it to you. Further from there is an actual ground where people are playing, and this side, again, empty ground this side. Further from there, it is actually a cemetery, and right in front of me is the memorial arch to the cemetery. Okay, it's weird, right? Like that I would record a video next to a cemetery. It's like this girl is crazy, right? That's probably what you're thinking. In fact, I would like to plead that you don't do this, which is to go get your fortune checked. So அது பண்ணாதீங்க. If you have seen before or if you are somebody who are curious, பண்ணாதீங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன். Generally I'm not somebody who sees it. I'm somebody who does not believe in it, and my religion forbids me from doing it. It says very clearly in the Bible that time is in God's hands and our future is in God's hands. So what was the need for me to go check it? Absolutely no need. It was just because I was a fool. It was just because for a moment I think I wanted a little kick, a little control over things I couldn't control. And I think that is horrible. That's a horrible way of trying to grapple with what's happening around you. I would admit I did a huge mistake by doing that. And this person told me that my lifeline is running very short and I would probably not live very long. Thing is, I've always flirted with this idea of early mortality. I've told people around me that I would get early onset Alzheimer's. The perks of being with a writer is that you get crazy stories like this, right? So I've always talked about metaphors and நம்ம லைஃபே ஒரு மெட்டஃபராக மாறுறது, நம்ம லைஃபோட கேரக்டராக. பிகாஸ் ஐ டீச் லிட்ரேச்சர், பிகாஸ் ஐ டீச் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டிங். இந்த லைஃபே மெட்டஃபர்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். கடைசியில் நம்மளோட மீனிங் ஆஃப் அவர் நேம் நம்ம வாழ்க்கையோட ஒரு அர்த்தமாக மாறிடும். அப்புறம் எந்தெந்த விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப பயப்படுறோமோ அந்த விஷயமே நமக்கு நடந்துடும். ஒரு பிளாட் ட்விஸ்ட் மாதிரி. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசியிருக்கேன். ஓகே, பீப்புள் க்ளோஸ் டு மீ வில் நோ தட் ஐ எம் guilty of doing this. Early onset Alzheimer's சொன்னதுக்கான மெயின் ரீசன், my entire craft revolves around memory. நான் ஞாபகம் வச்சுருந்தா தான் நிறைய விஷயங்கள் எழுத முடியும். பிகாஸ் as a writer I have to remember so much to be able to write. அப்படி தான் எழுதிட்டுருப்பேன்ல. ஸோ அந்த கோர் விஷயமே மறந்துடும், மெமரியே போயிடும். அப்படி தான் நான் போவேன். So what a way to go. Somebody who wrote so much about memory and then she dies with memory loss. You get it? Very ஒரு aha moment மாதிரி இப்பெல்லாம் நினச்சிருக்கேன். This is how I always thought I would go. And then for somebody to say, I think you'll have a huge accident or something strange and then you'll die, and I'm like, that's so not how I want to go. And then I was depressed for 2 days straight. Kept thinking about it, kept hating myself for going and seeing my fortune, and felt very bad for going against God's word. This is not something I thought I'd do. I've always been curious about it. I mean, when people say I'm going to check your palms, I'll be like, oh okay, do it. And they'll say some crazy random shit and I'll be like, oh nice, fun. But I can't believe I actually seriously let them do it.
and for the most part I was ruled by a kind of fear, because பாதி லைஃப் வாழ்கிறப்பெல்லாம் எனக்கு தோணும் இவ்வளோ அனுபவிக்கிறதுக்கு செத்து போயிடலாம். அதுமாதிரி நிறைய வாட்டி நான் நினச்சிருக்கேன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் மை லைஃப். அண்ட் சம் ஆஃப் யூ ஆல் நோ ஐ பின் வெரி suicidal for some parts in my life. இதுக்கு மேலே கேரி ஆன் ஆக வேணாம் அப்படின்னு. பட் ரைட் நவ் ஐ ஹவ் சீன் so much and I've come to a place where I really enjoy life. I really enjoy this blessed, beautiful life that God gave me, this from His provision, from His hands, and all of the gifts that He gave me despite me being such a sinner. And இவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, நான் வந்து சன்ரைஸையும் சன்செட்டையும் ஒரு பறவையோட அழகான ரெக்கையும் குட்டி குட்டி மைக்ரோ விஷயங்களை ரசித்து ஒரு லீஃபோட எட்ஜஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த ஸ்கை எவ்வளோ மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்குல்ல. இந்த மூணை பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரசித்து வாழ ஆரம்பித்து எனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்து ஒரு அழகான ஒரு லைஃப் கொடுத்து சுற்றி ஒரு சோசன் ஃபேமிலி கொடுத்து, ரைட் when I think life is worth living and I வாழணும்னு ஒரு பேராசை வரப்போ கரெக்டாக வந்து ஒரு plot twist. I'm not saying this is gonna happen, right? நான் வந்து அவ்வளோ கிரிப்டிக்கான பர்சன்லாம் கிடையாது. பட் இது நடந்திருக்க வேணாம், அதுக்கு நானே காரணமாக இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. அதை தாண்டி இது சொன்னதுலேருந்து ஐ வாஸ் ரூல்டு பை ஃபியர். ஸோ அதனால தான் பைபிளில் போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சில மறைப்பொருள்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது இஸ் பெட்டர், பிகாஸ் God in His provision will take care of you when the time comes. You don't have to know things that you don't. என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ இதை தெரிஞ்சு நான் எதாவது மாற்ற முடியுமா? முடியாது. And it just made me so upset and sad. I didn't want to start the year like this. I had so many dreams. I had so many visions. I had a big vision board. I wanted to like chase life and just drink out of it, you know, like drink the marrow out of life. யார் இதை சொன்னது? ரில்கே கிடையாது. ரில்கே அவ்வளோ ஸ்பிரிட்டடாக பேச மாட்டார். யார் ஒன்று ட்ரிங்க் த marrow out of, gonna check and tell you. ஸோ கொஞ்சம் அப்செட்டிங்காக தான் இருந்தது. But the thing is, I just can't, I'm not that person who can sit and worry about it and worry about things that I can't change, right? So I decided I would still chase life, make the most of the time I have. Should I go? I would go in style. I don't think that's gonna happen though. I mean, பாம் பார்த்து என்னோட ஃப்யூச்சரை சொல்ல முடியும்னா வாட் அபவுட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்? நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி லுக்கிங் அட் எவ்ரிபடிஸ் பாம்ஸ் அண்ட் டிசைடிங் இவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கலாமா வேணாமா. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூபிட், பட் at the end of the day, yeah, ஆனால் அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு கேட்குறது. யூ டூ சம்திங் லைக் தேட். ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு பி ரூல்டு பை தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபியர் தட் ஐ ஹேட் ஃபார் 2 days. இன்னும் ஃபுல்லாக போயிடுச்சுன்னா போகல, பட் ஒரு சின்ன ரூட் இன்னும் எனக்குள்ளே இருக்குது. பட் கொஞ்ச நாளில் நான் அதை எடுத்து போட்டு நான் வண்டி ஓட்டுறப்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஓட்டுவேனான்னு கேட்டால் ஓட்டுவேன். ஏன்னா என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் என்னை நேசிக்கிறவங்களுக்கும் நான் பயம் இல்லாமல் வாழணுன்னு தான் ஆசைப்பட்றாங்க. ஸோ அதை நான் பண்ணிவிடுவேன். எனக்காக நான் அது கொடுக்குற ஒரு கிஃப்டாக, இல்லை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காக நான் கொடுக்குற ஒரு கிஃப்டாக கூட நான் அதை நினச்சி நான் பண்ணிவிடுவேன். ஆனால் ஏன் அப்படி இருக்கணும்? இல்லை யோசித்து பார்த்தா இல்லை, God or life doesn't owe you anything. போன்றப்போ போய் தான் ஆகணும். nobody owes you anything. என்ன மாதிரி ஒன் ஸ்டெப் அஹெடாக போய் இதெல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணணும், ஒரு மெட்டா காக்னிட்டிவ் ஸ்டேட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்காது. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு லிவ் அ ஹாப்பி லைஃப் விதவுட் நோயிங் எவ்ரிதிங். And I want to really stress on that. Ignorance is beautiful sometimes. எனக்கு நாளைக்கு நான் போக மாட்டேன்னு தெரிஞ்சால் இன்றைக்கி நான் சந்தோஷமாக வாழ்வேன்ல. நாளைக்கு நான் போகிறேன்னு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி நான் ஃபுல்லாக ஃபியரில் போகிறத விடையும், நாளைக்கு நான் போகிறேன்னு தெரியாமல் நான் ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை என்னால் வாழ முடியும் தானே. நாளைக்கு நான் போகிறேன்ற நாலேஜ் எனக்கு ஏன் வேணும்? அந்த நாலேஜுக்கு நம்ம ஏன் லஸ்ட் பண்ணணும்? ஸோ that's literally everything that I had to say. I hope you guys have a great week ahead.